the shape of you. Okay everyone, Assalamualaikum and good evening. Can you hear me? Boleh, Miss. Boleh ya? Alright, okay. So hari ni macam ada orang tak masuk lagi je. Kejap Miss nak check. Hidayat mana Hidayat? Alright, okay now. It's okay. Mari kita start bincang. Okay guys, for today kan, Miss akan pergi agak laju sedikit. Because there are 10 questions that need to be discussed and 10 question tu pun ada anak-anak dia. So therefore, I'll go a bit fast. So if you have any question, just let me know. Okay? So kalau awak ada soalan, waktu Miss tengah ajar tu, bagi tahu Miss ya. And please mark your work. Okay, let's start. Can we start? Guys, boleh dengar Miss ke tak? Boleh. Boleh. Okay, boleh je. Alright, okay now. So we have 2-point method. Miss lambat ke? Takkan? Okay now. We have 2-point methods, 4 kg and 6 kg are separated by 1 meter. So maksudnya you have 4 kg and also 6 kg. And both of these methods is separated by 1 meter apart. Okay, 1 meter apart. So therefore here is 4 kg and here is 6 kg. Lepas tu dia cakap, a third point mass 1 kg placed at the midpoint. Okay, Miss nak korang highlight perkataan midpoint. So midpoint ini maksud dia adalah tengah-tengah. Dia berada in the middle, tengah-tengah. Okay, korang boleh tulislah, korang cakap dia berada di tengah-tengah. In the center. Center lah senang cerita, or center. So, ini adalah dia punya third point mass iaitu 1 kg. So, dekat sini adalah 1 kg. Along the line, joining the first 2 point masses. Lepas tu dia cakap calculate. Calculate apa? Calculate the resultant gravitational force. Okay, what does it mean by resultant? Apa yang korang faham dengan resultant? Anyone? Total, very good. Hasil tambah. Ataupun dalam Melayu dia adalah hasil tambah. Total gravitational force, dia nak magnitude and direction, maksudnya dia nak nilai dan juga arah dia acting on the 1 kg mass. Okay, actually forces that will act on 1 kg mass ini adalah, okay, contohnya dia akan ada dua forces ini, which is attractive force lah, gravitational force. Okay, for example, Miss label ini adalah mass A, mass B dan mass C. So sebenarnya ini adalah gravitational force yang mass C add on A ataupun A add on C, no problem, ataupun yang ini by B on A by B on C ataupun by C on A. So benda ni dia akan dapat sama balik because they are the same gravitational force. Okay, macam Miss buat FCA dan juga FCB. Okay, dan dia cakap calculate the resultant gravitational force acting on the 1 kg mass. So 1 kg mass kita sekarang adalah mass C lah kan Miss kata. So sebenarnya kita nak cari total gravitational force dekat point C. Kita nak cari total gravitational force dekat point C ni berapa. Dan kita tahu dekat point C ini, dekat mass C ini, dia ada dua gravitational force. Satu adalah gravitational force C on A ataupun A on C dan juga C on B dan B on C. Okay, tengok arrow dia. Miss nak korang tengok arrow dia. Satu arrow dia ke kanan. Kalau dia ke kanan dia adalah positif.
Kalau dia ke kiri, dia adalah negatif. Therefore, awak nak tambahan gravitational forces ini. Jadi dia akan jadi FCB tambah dengan negatif FCA. So, macam mana kita nak buat dia? So, what we are going to do is now masukkan FCB dan FCA. Kita guna formula gravitational force. Okay, ini adalah formula gravitational force. So, force B on C. Okay, so kita tahu kalau formula gravitational force adalah F equals to GMM over R squared. So, satu akan jadi mass C, satu akan jadi mass B, and distance dia adalah di antara C sampai B. Kita tahu panjang distance, total distance ini adalah 1 meter. Kan? 1 meter. Jadi, kalau dia berada dekat tengah-tengah, dari A ke C berapa? Berapakah dari A ke C? 0.5. Very good. Dia adalah 0.5 meter. Sama juga dari C ke B adalah 0.5 meter. So, awak masukkan maklumat dekat dalam formula ini, you will get one answer. So, contohnya macam FCB ni sekarang, dia to the right. Okay, awak dah cari FCB. Sekarang kita nak cari FCA pula. So, untuk FCA sama juga. Awak masukkan ke dalam formula gravitational force. Sebab kita nak cari gravitational force, so masuklah mass C darab dengan mass A over distance C to A squared. So bila dah masukkan value dia, sebab kita dah tahu mass C adalah 1 kg, mass B contohnya 6 kg dan mass A adalah 4 kg. Dan distance dia masih sama sebab dia berada di tengah-tengah. So bila dia di tengah 0.5 and 0.5. Awak tekan calculator, you will get one value. And kalau dia positif, dia to the right. Kalau dia negatif, dia to the left. Jadi sekarang awak nak tambah dia. Okay, awak nak tambah dia. So awak tahu FCB dia ke kanan. Nampak tak arrow dia? Arrow dia ke kanan. And FCA arrow dia ke kiri. Jadi FCB awak adalah positif. Ambil value ni. Tolak dengan value ini sebab awak punya FCA adalah negatif. Lepas dah tolak, awak akan dapat satu jawapan iaitu 5.33 times 10 to power of negative 10 Newton. And direction dia adalah to the right. Kalau awak tak nak tulis direction to the right, awak boleh tulis towards 6 kg. Towards 6 kg. Okay, boleh. It's either to the right ataupun awak nampak kan awak punya mass ni 6 kg towards 6 kg. Okay, boleh? Ada apa-apa masalah? Boleh faham ke? Boleh ya? Boleh Miss proceed? Korang semak tak jawapan korang? Boleh. Okay, Miss proceed ya. Okay, next one. Okay, tengok ni. Figure 1 shows mass 1 position between two masses 40 kg dan juga 60 kg. M3 tu 60 kg. Mass 2 and mass 3 are separated by 15 meter. Okay, so they are separated by 15 meter. 15 meter. And from mass 2 to mass 1, dia adalah X meter. What about mass 1 to mass 3? Berapa meter? Anyone? 15 minus X. Very good. Dia adalah 15 minus X meter. Okay, so M1 is placed. Okay, now we are done. Okay, the first question, sketch and label the forces acting on mass 1 due to mass 2 and mass 3. Okay, dia cakap the forces acting. Okay, the forces acting. Therefore, this is your mass 1. Jadi, ada force apa yang add on dia? Okay, force yang add on dia adalah F13 dan juga F12. So maksudnya is a force on 1 dan force 2 on 1 dan juga force 3 on 1. Okay, tak kisah kalau awak nak tulis macam ni pun boleh. F21 sama je dengan F12. F31 sama je dengan F13. No problem. It's just the labeling. As long as you understand, then no problem. Dia cuma labeling. It's either one lah kalau awak nak, or this one or this one. So dia benda yang sama.
Okay, now, so sketch and label the forces acting on mass 1 due to M2, M3. Okay, we are done. So, ini adalah macam mana awak sketch the forces. Forces apa yang dia ada? Miss nak tanya, dia ada force apa? Force apa yang dia ada? Anyone? Gravitational force due to Very good. Dia ada gravitational force. Yang force yang ada, sebenarnya bila cakap pasal force ni, force yang ada adalah gravitational force. Gravitational force. Okay, we're done with number 2. Okay, number 1. Okay, number 2. Determine X when M1 will experience zero net gravitational force. Okay, the keyword here is zero net gravitational force. What do you understand by zero net? Anyone? Jadi force dekat 1, dekat mass 1 tu equals to berapa? Zero net. Zero. Zero. Very good. Dia equals to 0. So that means submission of force at mass 1 equals to 0. Dan kita tahu submission of force in mass 1 sama juga dengan F13 tambah dengan negative F12. As I told you before, if it is to the right, it is positive. If it's to the left, it is negative. Dan dia adalah 0. So F13 minus F12. When you rearrange the equation, you will get F13 equals to F12. So this is gravitational force. Then kita boleh masukkan je lah formula gravitational force. Gm1 M3 over distance from 1 to 3 squared equals to Gm1 M2 distance from 1 to 2 power of 2. Okay, so bila awak dah ada formula ni, you masukkan maklumat yang you tahu. Before you masukkan, you can cancel the apa yang sama belah kiri, you can cancel with the right side. So G and G you can cancel, mass 1 and mass 1 you can cancel. Therefore, you will left with M3, mass 3, distance 1 to 3, mass 2 and distance 1 to 2 squared. So from here, we know, kita dah tahu mass 3 dia dah bagi tahu berapa kg. Cuba baca kat sini. Mass 3 is 60 kg, mass 2 is 40 kg. So masukkan je. So masukkan nampak. Okay, start pada sini So 60 kg and 40 kg. Selepas itu kita tahu distance from 1 to 3. Tengok distance from 1 to 3 daripada 1 sampai 3 ini adalah 15 minus x. So Miss dah masukkan. And then Miss tahu distance from 2 to 1, 1 to 2 is x squared. So Miss masukkan. Okay, from here dia dah jadi matematik. What is the first step awak kena buat from here? Kalau nak selesaikan maths dia, apa yang korang akan buat? Expand 15 minus x squared tu. Very good, very good. So, if you expand 15 minus x squared, awak akan dapat yang inilah. So, you will get 225 minus 15x minus 15x plus x squared. So, you will get 225 minus 30x plus x squared. Dah dapat, dah expand, awak tulis balik. Bila dah tulis balik, the next step is darab silang. Okay, darab silang, cross multiplication. So bila awak dah buat cross multiplication, awak akan dapat macam ni lah. 60x squared equals to ini semua. Dan awak kecilkan dia dan awak akan dapat value x awak. Okay, boleh? So value x awak. Dan value x awak ini adalah from mass 2. Nampak tak? Dia daripada, x ini adalah daripada mass 2. Okay, boleh? Okay, boleh ke guys? Ada yang tak dapat? Kita semua dapat? Ai, diamnya korang hari ni? Dapat. Dapat, okay. Why you guys so quiet? Banyak kerja, stress, tension, what happened? Alright, next one. Next one is going to be, kita ada 2 point masses, 4 kg and 6 kg, which are separated by 1 meter apart. So, awak ada 4 kg dan juga 6 kg.
Okay, and both point masses is separated by 1 meter. Where should be the 1 kg mass be placed so that the resultant gravitational force on it is zero? So dia tanya, soalan dia senang je. Dia tanya macam mana tau? Dia tanya dekat mana kita patut letak 1 kg mass kita. Okay, kita patut letak 1 kg mass kita dekat mana supaya awak punya resultant gravitational force, maksudnya awak punya total gravitational force ini akan dapat kosong. Okay, contohnya Miss label ini mass 1, mass 2 and mass 3. Tak apalah Miss nak sini mass 2 lah, Miss nak ikut dia mass 3. Okay, so maksudnya sekarang dia nak total gravitational force dekat mass 3 awak adalah kosong. So ini yang maksud dia. Must be placed so that the resultant gravitational force on it is zero. On mass 1 kg is zero. So dia nak ni. Dan kita tahu dekat 1 kg ni dia akan ada gravitational force. Dia akan ada attractive force. Attractive force yang ada adalah F32 dan juga F31. Jadi kita tahu submission of gravitational force dekat point 3, dekat mass 1 ni, mass 1 kg ni ataupun dekat mass 3 ni adalah F32 tambah dengan negative F31. Like I told you before, to the right is positive and to the left is negative. Dan kita nak make sure dia punya net, dia punya resultant adalah zero. Jadi dekat sini akan jadi 0 F32 minus F31. Therefore, your F31 equals to F32. Tetapi macam mana Miss nak tentukan distance dia? Dia dah bagi tahu 1 meter and it's up to you. Up to you. Awak nak kata X awak daripada 4 kg boleh ataupun X awak dari 6 kg. Contohnya Miss buat untuk 4 kg Contohnya kalau X Miss daripada 4 kg ke 1 kg adalah X, manakala distance Miss daripada 1 kg ke 6 kg adalah 1 minus X. Okey, ataupun awak nak buat lagi satu. Awak macam nak daripada 6 kg jadi X awak. Okey, kalau daripada 6 kg jadi X awak, jadi daripada 4 kg ke 1 kg dia akan jadi 1 minus X. So awak boleh pilih awak nak yang mana. Tetapi Miss pilih yang ini. Miss kata daripada distance dia dari 4 kg ke 1 kg adalah X. Dan distance daripada 6 kg ke 1 kg adalah 1 minus X. Dan sama juga. So ini adalah gravitational force. Dan kita tahu formula gravitational force adalah G_mm over R squared. G_mm over R squared. Jadi kita ada dua mass. Mass 3 dengan mass 1 over R31 squared. Sama juga dengan ini G_m3 M2 over R32 squared. So kiri kanan sama, awak boleh potong. So tinggal awak dengan M1 R31 squared equals to M2 R32 squared. So kita dah tahu dah. Okay, Miss sambung dekat sini ya guys. Miss sambung dekat sini sebab Miss tak nak tulis. So kita dah tahu mass 1 dia dah habaq dah. Okay, mass 1 dia dah bagi tahu. Cuba tengok dia kata mass 1 ni adalah 4 kg. And then jarak daripada mass 1 sampailah ke mass 3 adalah X. Ingat tak Miss ambil X. Kalau korang yang buat 1 minus X, korang tulis je lah 1 minus X. Okay, selepas itu mass kedua Miss. Okay, mass kedua Miss adalah 6 kg. Dan jarak daripada mass ketiga ni sampailah kedua ini adalah 1 minus X. Kalau korang terbalik daripada Miss, korang akan jadikan dia X. So bila Miss dah letak, Miss akan expand dulu. Miss akan expand yang ini dulu. So bila Miss expand ini, Miss akan dapat inilah 1 minus 2x plus x squared. Then the next step will be Miss akan buat cross multiplication.
So bila Miss dah buat cross multiplication, Miss dah dapat quadratic equation. Quadratic equation. So bila Miss dapat quadratic equation, Miss akan masukkan ke dalam calculator. So when I press my calculator, I will get one value of x which is 0.449 meter from mass 4 kg. Korang wajib tulis from mass 4 kg. Why? Kenapa wajib tulis? Sebab nanti pemeriksa tak tahu sama ada awak tengah cakap X awak ini daripada 4 kg ataupun 6 kg. Okay, kalau siapa yang buat from 6 kg, korang sepatutnya dapat 1 minus 0.449 berapa? Sekejap So nanti korang tengoklah korang buat daripada mana. So korang pilih, korang kira lah kalau daripada 6 kg tu korang kira. So macam Miss buat daripada 4 kg. Okay, boleh ke? Are you guys okay? Okay. Miss laju sangat ke? Tak. Okey je. Okay je Okay, so kalau Miss laju bagi tahu tau. Okay, I'm done with question 4C. Okay, baru habis satu soalan. See, I told you. Still, banyak lagi nak buat. Okay, now kita buat yang ini pula. Question 5. A point P is on a straight line. K ni mana K ni? Okay, a point P is on a straight line joining the Earth and the Moon. Okay, now you will have the Earth. Okay, awak akan ada Earth. Okay, now you will have Earth. And then awak akan ada Moon. Okay, Moon. Okay, then dia cakap a point P is on a straight line joining the Earth and the Moon. Okay lah, dia nak join Earth dengan Moon. Okay, the distance of the point P from the Earth center is X. Okay, daripada Earth center sampailah point P ni adalah X. And then dia cakap the distance between the Earth and the Moon is R. Okay, so distance daripada Earth sampailah Moon adalah R. Jadi Miss nak tanya, dari point P sampai Moon, apa distance dia? Tolak X. Very good. R tolak X. Okay, lepas tu dia cakap the mass of the Earth is M, capital M, and the mass of the Moon is small m. Write an expression. Okay, when soalan cakap write an expression tu, you must come out with one formula lah. For the resultant gravitational field strength at point P in terms of M, S and G lah. G tu adalah gravitational constant. So actually what the question asks adalah dia nak minta gravitational field strength dekat point P bersamaan dengan apa. So we know dekat point P ini dia akan rasa juga gravitational field strength daripada Moon dan juga gravitational field strength daripada Earth. So sebab itu dekat sini akan jadi AGPE. Okay, so this is my labeling tau. So Miss tak tahu korang label macam mana, but this is my labeling. So Miss punya adalah P Moon. So P Moon adalah M lah Miss buat. Manakala for this one adalah AG P Earth. P tu point P, E tu adalah Earth, okay. PE. Okay, now so kita tahu kalau dia nak resultant is total. So kalau dia nak total, kita dah tahu kita kena tambah. And we know if to the right dia adalah positive and if to the left dia adalah negative. Jadi awak akan dapat gravitational field strength at point P. Point P is AGPM sebab dia positive tambah dengan negative AGPE. Alright, so awak akan dapat macam ni je lah. So tulislah apakah formula untuk gravitational field strength. Yang kita tahu kalau formula gravitational field strength adalah GM
gm over r squared. Gm over r squared. Tapi dekat sini M ini akan jadi mass moon dan dia punya distance adalah daripada moon sampailah earth. Tambah, sekarang positif negatif akan jadi negatif. So G, mass of earth dan distance daripada Miss macam salah buat je ni, daripada earth sampailah P, squared. So ini sebenarnya adalah P. Okay. So this is the expression, tapi tak cukup lagi sebab dia nak in terms of M, X and G. Jadi kita masukkan je lah maklumat yang kita tahu. Kita tahu mass of moon adalah small m and then radius daripada moon sampai point P adalah R minus X squared minus dengan G and mass of earth adalah capital M dan radius daripada earth sampai point P adalah X squared. So this is the expression. Jadi inilah expression dia. Soalan A, expression. Okay, now let's look at B. Okay, B dia kata if M equals to 6 times 10 to the power of 4 kg, so mass of earth lah sebab capital M, and mass of moon is equal to 7 times 10 to the power of 22 kg, dan distance dia R adalah 3.8 times 10 to the power of 8 meter, and the gravitational field strength at P is 0, calculate the value of X. Okay, untuk soalan ni awak boleh continue daripada expression ini. Dia cakap kalaulah dekat point P ini gravitational field strength dia kosong, berapa, what is your X? What is your X? Itu persoalan dia. So what we are going to do now adalah awak tahu kalau sini jadi kosong, bila awak susun equation dia, awak akan dapat Gm R minus X squared equals to Gm over X squared. Sebab ni kan negatif, ini kosong, awak bawa pergi belah sana, left hand side you will get positive. Now like I told you, benda sama kiri kanan boleh potong, so you can cancel your G. Sekarang masukkan je lah, kita tahu mass of sun berapa. Okay, Miss akan start daripada sini Okay, tengok ni, mass of sun adalah 7 times 10 to power of 22 and mass of earth is 6 times 10 to power of 24. Dan kita ada X squared dan juga 3.8 times 10 to power of 8 adalah R dia minus X squared. So first thing first, awak kembangkan ini dulu. Okay, expand. So when you expand, you will get this one. So lepas dah expand, awak akan buat cross multiplication. Bila dah buat cross multiplication, awak akan dapat quadratic equation dan masukkan ke dalam calculator. Okay, but for this case, it's a bit special. As in, awak akan dapat dua value X. Okay, Miss besarkan Awak akan dapat dua value X. Satu adalah satu adalah 3.38 times 10 to the power of 8 meter and another one is 4.3 times 10 to the power of 8 meter. Korang nak pilih yang mana? Which one will you guys choose? 3.3. Sorry, how much? 3.38. Why 3.38? Sebab awak cuba tengok value distance R dia kasih. R dia kasih 3.8. Kalau awak ambil awak punya X iaitu 4.3 times 10 to the power of 8 meter, tak valid. Dia tidak akan valid. Kenapa tak valid? Sebab dia lebih daripada value of R. Sebab tu nampak tak Miss buat cancel sebab dia lebih besar daripada R. Jadi ini jawapan yang kita ambil. Okay, boleh faham So korang kena make sure tengok betul-betul tau dalam exam nanti. Okay, can?
Alright, baru habis 5A and 5B. Okay, let's go to question 6. Ada soalan ke? Sorry ya, hari ni Miss tak sempat nak panggil sorang-sorang. But do you guys have any question? No. No? Okay, very good. Okay, so next one. Give me one moment. I think I need to drink water. Okay, the gravitational field strength on the surface of the earth is 9.81 Newton per kg. Okay, one thing that you know, bila dia cakap Newton per kg ini sebenarnya dia adalah meter per second squared. So, you have an earth. Okay, awak ada earth. Okay, so this is our earth for example lah kan. Earth. Okay, and then dekat surface of the earth, kita punya gravitational field strength adalah 9.81 meter per second squared. And then dia cakap the radius of the earth is 6,400 kilometer. So this is your radius of earth. Radius of earth. Okay. And then at what distance from the earth's surface is the gravitational field strength reduced by 20%? Okay, maksudnya akan ada satu distance daripada mana? Daripada earth surface. And distance ini Miss akan label sebagai height, H. Okay, dia cakap dekat distance ini awak punya gravitational field strength ini will reduce by 20%. Will reduce by 20%. Okay, now I wanted to ask you, kalau secara matematik, apa yang korang faham dengan will reduce by 20%? Dia tolak 20%. Tolak 20%. Very good. So everyone, apa yang Miss nak korang buat adalah korang highlight perkataan reduce by 20%. Okay, now for example, kita baru bangun tidur, kita ada 100% of energy. Tapi lepas kita dah habis belajar, lepas dah masuk attend satu kelas, kita punya energy akan reduce by 20%. Jadi berapa persen energy awak tinggal sekarang? 80%. 80%. So maksud reduce by adalah 100% tolak 20%. So awak akan dapat 80%. So now sekarang maksud dia dekat point ini awak punya AG adalah 80% of 9.81 meter per second squared. Jadi macam mana kita nak cari? Kita ambil sahaja 80/100 darab dengan 9.81. Then you will get your AG. For example, Miss kata ini point A. Okay, for example ini point A, Miss. Ini point A, ini point A. So, awak akan dapat 7.85 meter per second squared. Sekarang AG awak dekat point A adalah 7.85. Jadi AG at point A is 7.85 meter per second squared. Okay, now but the question tak tanya AG dekat point A berapa, tetapi dia tanya what is the distance from that point sampailah awak punya surface of the earth. So kita nak cari height. And then awak memang dah kena tahu sekarang, daripada point sampailah center of the earth ini dia adalah R. Jadi R kita adalah apa? Apakah R kita? H tambah 6,400. Very good. Dia adalah H tambah dengan radius of earth. Okay, Miss biarkan dulu ya. So, Miss apa yang Miss nak buat? Miss nak cari dulu Miss punya distance. Miss akan pakai formula AG at point A equals to GM over R squared. Sebab ini adalah formula gravitational field strength. Alright. So, kita tahu
6.67 times 10 to power of negative 11 darab dengan mass of Earth which is 6 times 10 to power of 24. Dia dah bagi dalam soalan. Kalau dia dah bagi dalam soalan, ambil dalam soalan. Kalau dia tak bagi dalam soalan, tengok dekat list of constant. Divide by our distance squared. So AGA ni kita dah tahu dah, kita dah kira, iaitu 7.85. Masukkan saja 7.85 dan awak akan dapat R awak 7.14 times 10 to power 6 meter. Okay, but this is not the final answer because I'm looking for the height. I'm looking for the distance between the surface of the earth to point A. Jadi masukkan je lah 7.14 times 10 to power 6 equals to H, and we know radius of earth is given in the question which is 6,400 kilometer. But kilometer, you must change to meter first. Okay, remember SI unit kita adalah meter. Kan? Awak ambil je lah H awak akan jadi 7.14 times 10 to power 6 tolak dengan 6400 times 10 to power 3. So therefore, you will get your answer 7.4 times 10 to power 5 meter, or H equals to 7.4 kilometer. No, Miss merepek. Ayo, nak tukar unit pun tak reti dah. Ataupun awak akan dapat 740 kilometer. Okay, boleh? Boleh Miss. Okay, apa sebab soalan ni is a bit tricky. Tricky as in dia cakap reduce by 20%. Berkurangan sebanyak 20%. Jadi you have to read your sentence properly. You have to read the question properly. Okay? Alright, let's proceed. Boleh Miss proceed ke ada soalan? Boleh proceed. Boleh proceed. Nanti I'll send you this folder, okay? Korang jangan risau. I'll send you. Oh, penat juga give me 1 minute kejap bagi bernafas. Sebab Miss orang yang lupa cakap. Okay, tadi kan korang perasan tak Miss dah upload UPS, pre-UPS? Perasan? Okay, nanti saya buat. Okay. So, congratulations to your marks on UPS. I'm kind of proud of all of you. Korang dapat markah yang okay. Kelas ni memang okay. Lepas itu, perasan tak Miss ada upload practical skills test? Perasan. Okay, yang itu jangan sentuh lagi. Esok Miss explain. Boleh ke? Okay Miss. Alright. Okay, thank you everyone. Okay, now let's proceed with B. A satellite revolve round the earth in a circular orbit of period 24 hours. Okay, period dia adalah 24 jam. So the period is 24 hours. Okay, what is the first thing yang awak kena buat? Awak kena tukar apa dulu? Cari second. Cari second. So we know 24 hours. And 1 hour ada 60 minutes and 1 minute ada 60 second. If I'm not mistaken, you akan dapat, okay, kirakan 86400 second. So that the satellite is always at the same point above the Earth's surface. Okay, for example, okay lah, ni your Earth contohnya lah kan. And then your satellite is here. Okay, so dia tengah orbit the Earth lah. So dia orbit the Earth with a period of 24 hour. Supaya satellite tu always at the same point above the surface. So maksudnya dekat sini, height dia akan sama bila satellite tu dekat sini pun. Contohnya lah height dia akan sama, but my drawing tak nampak sama. Determine the distance of the satellite orbit from the Earth's surface. So actually senang aja, kita nak cari height. And we know, kita tahu Earth dia ada radius of Earth.
Dan kita tahu R adalah daripada satellite itu sampailah center of Earth. Therefore, you punya R adalah height tambah dengan radius of Earth. But now kita nak cari distance from satellite orbit to the Earth surface. So from the satellite orbit ni lah kepada surface of the Earth. So setakat ini sahajalah. So maksudnya kita nak cari H. So nak cari H, kita akan ambil radius tolak dengan radius of Earth. But maklumat yang kita ada cuma period, mass of Earth dan juga radius of Earth. Therefore, kita kena cari dulu R kita. So, kalau nak cari, kita tahu kita ada period. Jadi, kita boleh pakai formula period, which is T equals to 2 pi R cube over GM. So masukkan je lah 86400 equals to 2 pi and then R ini kita nak cari and G is universal gravitational constant darab dengan mass of Earth, I think 6 times 10 to power of 24. I hope Miss guna yang sama, given one, yes correct. So awak akan dapat R awak 4.23 times 10 to power of 7 meter. Tetapi kita nak H, jadi ambillah R awak 4.23 times 10 to power 7 tolak dengan radius of Earth, which is 6.4 times 10 to power 6 meter. Jadi awak akan dapat height awak 3.59 times 10 to power of 7 meter. Okay, boleh? Boleh. So kan macam Miss kan, Miss jenis macam kalau if I want to tackle this kind of question, I will draw first. Because bila I draw, I akan nampak dengan lebih detail. Okay, we are done with 6B1. Let's look at 6B2. Calculate the gravitational, okay this one kan Miss ada pangkal soalan. Miss minta gravitational potential, no. I minta apa? I minta gravitational field strength sahaja. Calculate the gravitational field strength at a height 3 times the radius of the Earth from the Earth surface. Okay, lukis dulu. Ada perkataan Earth tu awak lukis je Earth. Awak tak salah pun kalau korang lukis, okay. So this is your Earth. Okay, dan kita tahu kalau dekat Earth ni, dia memang akan ada radius of Earth from the surface of the Earth sampailah to the center of the Earth. Lepas tu dia cakap apa? Calculate gravitational field strength at a height 3 times the radius of Earth. Okay, for example dekat point ni lah. Dekat point ini sampailah ke surface of Earth awak, dia adalah 1.5 radius of Earth. Maksudnya height awak ni means your height is 1.5 daripada radius of Earth awak. So dia minta kita cari dekat sini AG awak berapa. Okay. Macam mana kita nak buat? Senang sahaja. Kita tahu daripada center of the earth to that point adalah R. Okay, dia adalah R. Okay, saya ingat dah Miss punya ni. So R adalah height tambah dengan radius of earth. So height awak adalah 1.5 radius of earth tambah dengan radius of Earth. So, awak akan dapat 2.5 radius of Earth. Dan kita tahu radius of Earth kita adalah, I think it's given in the question. Yes, 6.4 times 10 to power of 6 meter. Times 10 to power of 6 meter. So, awak akan dapat awak punya distance berapa? I think you will get your distance 2.56 times 10 to power of 7 meter. Am I right? Ke tak? Betul, Miss. Betul ya? Okay. So bila awak dah dapat awak punya distance, bawa masuk je lah dalam formula gravitational field strength. GM over R squared. GM over R squared. Di mana your G is 6.67 times 10 to the power of negative 11. Your M, mass of Earth. Dia dah bagi dalam soalan tau. So awak ambil yang dalam soalan punya.
5.98 times 10 to the power of 24 divided by the r squared, which is 2.56 times 10 to the power of 7 squared. So therefore, you will get a gravitational field strength 0.609 meter per second squared. Okay, boleh? Okay, are you guys okay? Miss, Ya. Yeah. 1.5 tu tak mana? 1.5 ni dia cakap ni. At a height 3 times, oh, at a height 3 times the radius of Earth. Kenapa tak ada siapa cakap Miss ni? Kenapa Miss shock sendiri ni? 3 kali ganda. Sorry ya guys, dekat sini sepatutnya 3. 3 times radius of Earth. So dekat sini pun sepatutnya 3. Korang ni bahaya, percaya Miss. Miss hari ni banyak tulis salah lah. 3 times kan? So sepatutnya 4, betul tak? Betul. Okay, tapi Miss kira dapat betul tak? Let me count again Yang ni betul ke kali ni? Itu betul. Okay, ni betul. Semua orang perasan tak kesalahan Miss ke alias orang saja yang perasan? Perasan. Tapi kenapa tak cakap kat Miss Syok sendiri pula? Sebab saya pakai cara lain. Oh, pakai cara. Tapi dapat jawapan? Dapat. Okay, very good. Yusra, okay Yusra? Okay, Miss. Hidayat, Alif, okay? Okay, Miss. Alright. Okay, so I'm done dengan ni. Okay, kita tengok yang ini pula. Question 7. Question 7 ni senang je. Okay, calculate the acceleration of Earth gravity at a distance of 500 km from the Earth surface. Okay, sama je balik. Kita lukis Earth. Ini saya akan lukis korang supaya korang lebih nampak. So this is my Earth. And then dia minta acceleration of gravity dekat sini. And kita tahu daripada T2 sampailah surface of the Earth, height dia adalah 500 km. And we know kita akan ada radius of Earth juga. Therefore, R dia adalah daripada point itu sampailah awak punya center of Earth. So, R adalah radius of Earth tambah dengan H. So, radius of Earth awak dia dah bagi tahu 6.4 times 10 to the power 6 meter. Tambah dengan height. Okay, height dia adalah 500 km di mana awak kena tukar kepada meter. So 500 times 10 to the power of 3. Therefore, awak akan dapat 6.9 times 10 to the power of 6. Betul tak? I think betul kot. Korang tekan sama betul ke Miss kira ni? Saya ingin salah kira lagi. Yep, I think it's correct. Betul. Betul. Okay, now then masukkan je lah dalam formula AG, gravitational field strength, GM over R squared, di mana G awak adalah 6.67 times 10 to the power of negative 11 and your mass of Earth is 5.98 times 10 to the power of 24 divided by R distance squared. Okay, distance squared. So distance squared awak adalah 6.9 times 10 to the power of 6 meter. So awak akan dapatlah your AG, supposedly awak dapat 8.38 meter per second squared. Okay. Oh ya, ini yang baru 1.5 R. I got confused just now. Okay, itu untuk A. Mari kita tengok untuk B. Okay, gravitational field strength at the surface of the Earth is 9.81 Newton per kg. If the Earth has a mass m and radius r, find the gravitational field strength at point P. Okay, tak apa, lukis dulu. Kalau awak confused, awak lukis je dulu. So for example, this is your Earth. And then you will have one point. Okay, one point ni dia panggil point P. So dia kata from point P
sampailah ke awak punya surface of Earth adalah 1.5 R. Okay, 1.5 R. Dan dia cakap daripada awak punya radius of Earth ini adalah R. Okay, and we know daripada point P sampailah center of the Earth, awak akan ada R. Jadi R awak adalah R tambah dengan 1.5 R. And R ini sama dengan radius of Earth. So awak akan dapat 2.5 R. Jadi 2.5 darab dengan radius of Earth, which is 6.4 times 10 to the power of 4 if I'm not mistaken. Times 10 to the power of 6, okay. Dan awak akan dapatlah berapa awak punya R. R awak akan dapat 1.6 times 10 to the power of 7 meter. So, bila dah dapat macam ni, awak masukkan je lah dalam formula AG. So, gravitational acceleration adalah gm over r squared, where your g is 6.67 times 10 to the power of negative 11 darab dengan mass of Earth. Kalau dia tak bagi dekat sini, awak boleh cari dekat mana tau? Awak boleh cari dekat list of constant. Dekat list of constant, tak silap Miss, dia guna 5.98 times 10 to the power of 24. Tetapi kalau awak dah guna 6 times 10 to the power of 4 pun tak ada masalah. Sebab value dia akan lari sedikit sahaja. Okay, no problem. Korang guna berapa? 6. 6, no problem. So korang akan dapat around 1.56, 1.52, no problem. Okay je. Alright. So this is for number 7. Okay, let's proceed. Kita tengok. Ada yang nak salin ke? Ke korang okay je? Korang semak je kan? Semak je. Semua okay, okay lo. Okay, Miss continue ya. Okay, thank you lo. Alright, now dia cakap the mass of sun is 2 times 10 to the power of 30 kg and its radius is 7 times 10 to the power of 8 meter. Okay, tak apa. Kita lukis dulu sun awak. Kita lukis sun. Okay, so this is the sun for example. And dia cakap mass of the sun is 2 times 10 to the power of 30 kg dan radius dia adalah 7 times 10 to the power of 8 meter. So ini adalah radius of sun. A helium atom has a mass of 6.6 times 10 to the power of negative 27 kg. Calculate its gravitational potential energy at the surface of the sun. So dia minta awak calculate gravitational potential energy of the helium at the surface of the sun. Jadi R dia punya R dia ni akan sama dengan radius of sun. So apa yang awak kena buat, masukkan ke dalam formula gravitational potential energy, which is U equals to negative GMM over R. So bila awak masukkan, awak akan dapat value dia lah. Awak cuba tengok ni ya, Miss tak nak tulis dia lah. Okay, korang tengok sini. Okay, this one here. Okay, so nampak tak dia masukkan G dia adalah 6.67 times 10 to the power of negative 11 and then mass of the sun is 2 times 10 to the power of 30 and then mass of the helium is helium ke? Hydrogen or helium? Helium adalah 6.6 times 10 to the power of negative 27 dan dia punya distance dia ambil radius of sun which is 7 times 10 to the power of 8 meter. So awak tekan calculator, you will get your answer in negative. Negative 1.26 times 10 to the power of negative 15 joule. Alright, next question. Next question is B. Dia cakap, a 120 kg satellite is orbiting the Earth. Okay, lukis dulu you punya Earth as usual. So this is your Earth and this is your satellite. So orbiting the Earth at an altitude. Okay, what does it mean by altitude?
Apa yang korang faham dengan perkataan altitude? Height. Height, very good. Ataupun ketinggian. So the altitude is 190 kilometer. The radius and mass of the earth, okay, blah blah blah, we know kalau radius of earth dia akan adalah radius of earth. And mass dia adalah 5.98 times 10 to the power of 24 kg respectively. Calculate the gravitational potential energy of the satellite. Okay, first of all, this is very important. Kalau Miss memang Miss akan buat satu-satu. Kita tahu distance. Distance adalah height tambah dengan radius of earth. So, height adalah 190 kilometer, change it to meter, tambah dengan radius of earth which is 6.4 times 10 to the power of 6 meter. So, you akan dapat your distance 6.59 times 10 to the power of 6 meter. Okay, so you akan dapat ini. After you dah dapat itu, you masukkan sahaja ke dalam formula. Formula apa? Formula U equals to negative GMM over R. And remember, capital M is point mass and small m is test mass. Okay, sekarang kita tahu siapakah point mass dia? Point mass dia adalah Earth and test mass dia adalah satellite. So lepas awak dah masukkan 6.67 times 10 to the power of negative 11 darab dengan mass of Earth, darab dengan mass of satellite, bahagi dengan distance. Distance yang Miss cari ni. 6.59 times 10 to the power of 6 meter. So awak akan dapat negative 7.26 times 10 to the power of 9 joule. Okay, boleh? Alright, let's go. Ini senang je kan? Chapter ni I really like it. Okay, dan nombor 2, dia minta period. Period. So, kita tahu kalau formula period, dia adalah 2 pi square root r cube over gm. Okay, now kita nak cari period 2 pi. R kita dah ada, ambil je. R dia sama je kat atas ni. So, R kita adalah 6.59 times 10 to the power of 6 cube bahagi dengan gravitational constant 6.67 times 10 to the power of negative 11 darab dengan mass of Earth iaitu 5.98 times 10 to the power of 24. Tekan calculator, I think you will get your period 5322.24 second. Okay? So yeah, ataupun you boleh tengok dekat sini lah. Dekat sini pun Mr. buat dah. You will get this one. One moment. Why does it stop? What happened Okay, now. Okay, boleh ke? Boleh, Miss. Alright, next question. Nah, next question is a bit tricky. Dia tanya apa? Dia kata change in speed. Perubahan dekat awak punya speed. Change in speed of the satellite for it to break free from orbit. Okay, Miss nak tanya. Okay, contohnya lah kan. So, this is our Earth lah. Contoh. Okay, this is our Earth. Okay, next kita ada satellite dekat surface of the Earth. So, kalau kita punya satellite nak keluar daripada surface of the Earth, dia akan ada velocity apa? Escape velocity. Very good. Dia akan ada escape velocity. Now, lepas itu dia dah keluar and then maybe dia dah now orbit the Earth. So, waktu dia orbit the Earth tu, dia akan ada velocity apa? Tangential velocity. Very good. Tangential velocity ataupun kita boleh cakap velocity of satellite lah. Okay, tangential velocity ataupun velocity of satellite. Does not matter, dua-dua benda yang sama. Okay, which one is initial velocity? Escape velocity. So, escape velocity is initial velocity.
and velocity of satellite is final velocity. Therefore, changes in velocity, not velocity speed. Changes in speed adalah final speed tolak dengan initial speed. So we know our final speed is speed of satellite. So speed of satellite you boleh cari pakai formula gm/r. Mr. Balik. Okay, apakah formula for speed of a satellite? Anyone? Mr. Balik ke? I don't think so. Square root GM over R. Square root gm over r. Okay, betul lah. Square root gm over r. Initial apa? 2gm over r. Okay, now you masukkan je semua maklumat ke dalam formula. So, bila you dah masukkan, you will get for your final is Mr. Balik ke? Miss, escape velocity bukan final velocity ke? Escape velocity is final velocity. Mr. Balik lah. Okay. Escape velocity is final velocity. Then velocity of satellite is initial velocity. So, Mr. Balik, thank you. So, that's why you akan dapat, that's why macam pelik tu. Ini akan jadi 2gm over r tolak dengan gm over r. Okay, now, so bila you masukkan all the information in the formula, awak akan dapat, I think your final velocity is going to be 11002 minus with 779.84. Therefore, changes in your velocity is 322.52 meter per second. Okay. Alright, so Miss bagi masa sikit kat ni sebab takut korang confused ke apa ke. Okay, may I proceed guys? Yes. Okay, question 9. In orbit, the gravitational potential energy of the satellite is 3.78 times 10 to the power of 10 joule. Okay, so dia dah cakap dah dia punya gravitational potential energy. So kita tahu kalau gravitational potential energy dia akan ada negative. Okay, and it experience a force. Okay, dia experience a force and force yang dia experience is gravitational force. Okay, dia experience gravitational force. Calculate the radius of the satellite orbit. Okay, dia minta you calculate the radius of the satellite orbit. Okay, apa yang awak nak buat adalah sekarang kita cuba tengok. Awak ada dua formula. Satu adalah gravitational potential energy dan lagi satu awak akan ada gravitational force punya formula iaitu Gmm over R squared. So, awak cuba tengok kalau awak masukkan value awak ke dalam ini, boleh ke awak nak dapat awak punya R? Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Jadi, nak tak nak, awak kena buat simultaneous equation. Okay, masukkan. We know our gravitational potential energy is 3.78 times 10 to the power of 10. And then ini akan jadi negative Gmm and M ini adalah mass of satellite dan M besar adalah mass of earth. Okay, Miss buat je in case korang ni. Oh, see. Kejap, dia tak boleh padam.
Okay, tak apalah. GMM over. Okay, over R. I'm sorry, ada distraction just now. And kalau Miss susun balik equation ini, Miss akan dapat ini negatif dengan negatif kan? So, Miss akan pangkah je negatif ini. Okay? And then, it's up to you tau. Ini matematik je. Up to you guys korang nak buat macam mana. Dan A96 equals to G mass of Earth dengan mass of satellite over R squared. So, what I'm going to do now, I'm going to let this be your first equation. And this is your second equation. So, apa yang awak akan buat? Awak akan ambil second equation bahagi dengan first equation. So, awak akan dapatlah 896 over 3.78 times 10 to the power of 10 equals to G mass of satellite bahagi dengan R squared bahagi dengan G ms over R. So, awak boleh potong. Awak akan potong semua yang dekat atas ini. Awak akan tinggal dengan 1 over R squared, 1 over R. And kita tahu, kalau kita divide macam ni, sebenarnya dia adalah 1 over R squared darab dengan R over 1. Di mana awak akan dapat R over R squared. Miss rasa cara Miss agak susah. So, if you guys found a better way, guna cara awak. So, awak akan dapat 1 over R. So, bila 896 bahagi dengan ni, 3.78 times 10 to the power of 10 equals to 1 over R. Jadi, R awak akan dapat 4.22 times 10 to the power of 7 meter. So, like I told you before, if you got better way, then use that way. Contohnya better way is awak boleh jadikan, Miss tunjuk sikit matematik 3.78 times 10 to the power of 10 R equals to GMMS. This is your first equation. And then 896 R squared equals to GMMS. This is your second equation. Yang awak boleh buat 1 equals to 2. It's up to you sebab ini semua adalah matematik. Okay, so kita tahu potong satu R and then ini normal R. Dan R awak akan equals to 4.22 times 10 to the power of 7 meter. So ini adalah matematik. It's up to you. Sebab Miss tunjuk ni jalan yang susah kan. So you better use this way also kan. Okay, boleh? Guys, okay ke? Okay. Oh, okay. And then for this one is very easy as maksudnya dia minta awak cari mass of the satellite. Okay, dia minta awak cari mass of the satellite. It's either you substitute your value of R dekat dalam formula F ataupun awak substitute dalam formula gravitational potential energy, either one. So, awak tetap akan dapat jawapan yang sama. Masukkan je lah mass of Earth, gravitational constant, mass of Earth, dan kita nak cari mass of satellite. And kita dah tahu distance now and kita tahu force. Sama juga yang ini. Awak masukkan awak punya gravitational potential energy, gravitational constant, mass of Earth and R. Then you will get your mass of satellite. So it's the same thing. It's either one. Okay, last question. Before we proceed to objective. Oh, not yet. Calculate the escape velocity for a spacecraft of mass 5,000 kg to be launched from the Earth. And determine its minimum kinetic energy in order to escape the Earth gravitational field. So first of all, awak cari dulu escape velocity. Okay, dah dapat escape velocity. This is the formula for escape velocity. And we know G is the constant 6.67 times 10 to the power of negative 11 and mass of Earth. Macam dekat sini, dia tak bagi mass of Earth, awak refer list of constant. Okay, dan bahagi dengan your R. R is your radius of Earth lah. Sekarang awak punya R adalah radius of Earth. Ini pun dapat daripada list of constant. So, bila dah dapat escape velocity, awak pakai je formula kinetic energy, which is kinetic energy equals to half mve squared. So, pakai dan awak tekan calculator, you will get the answer. Okay, boleh? Tapi your velocity ni you must substitute your escape velocity. Ini adalah escape velocity.
PT. Okay, boleh? Okay, now may I proceed? Yes, yes. Yes, Miss. Okay, korang macam dah bosan kan? Rasa macam korang boleh buat je. Tapi I still need to discuss this. Okay, derive. Okay, kalau derive, boleh belajar sendiri tak? Tengok balik nota Miss. So, tengok balik handout. How you going to derive for velocity and period. I'm not going to teach it sebab macam benda yang sama je kan. Tapi kalau ada yang nak belajar dengan Miss, nanti boleh tunggu lepas kelas, okay? So, I'll proceed to B. A satellite is placed in an orbit at a distance of 4.23 times 10 to the power of 7 meter from the center of Earth. Okay, Miss nak tanya. Dia adalah H or R? From the center of the Earth. R. Very good. Sebab dia dah cakap daripada center of Earth. So, dia adalah R. 4.23 times 10 to the power of 7 meter. So, this is the orbit lah. Okay, then selepas itu dia kata calculate the speed of the satellite. Keywords dia adalah speed of satellite. Dia tak minta escape velocity tapi dia minta speed. So what you gonna do is awak masukkan je dalam formula ni. GM over R. So G is 6.67 times 10 to the power of negative 11 and then mass of Earth is given or not? Okay, it's not given. Ambil from list of constant. 5.97 times 10 to the power of 24 and R dia pun tak bagi. Oh, dia bagi. R dia bagi, sorry. 4.223 times 10 to the power of 7 and then awak akan dapat lah your velocity of satellite is 3068.17 meter per second. Okay, done. Okay, kita tengoklah yang ini. The period of a satellite circling planet Neptune is observed to be 84 seconds. Okay, so the period is 84 seconds. When it is in circular orbit with a radius of 8 times 10 to the power of 6 meter. Okay, so the radius of the orbit actually is 8 times 10 to the power of 6 meter. For example lah kan, ini Neptune awak. Planet Neptune. And then dia ada orbit. Okay, this is your orbit lah for example. Okay, Miss Lukis tak betul ni. Okay, dan selepas itu dia dah cakap dah awak punya radius of orbit. Okay, radius of orbit dia dah bagi tahu iaitu 8 times 10 to the power of 6 meter. So dia minta apa? Mass of planet Neptune. And remember, bila kita pakai formula period ini, M awak adalah point mass. Point mass. Sebab itu kita boleh cari mass of planet Neptune. So period 84 second. And then R dia adalah 8 times 10 to the power of 6 dan G universal gravitational constant is 6.67 times 10 to the power of negative 11 and kita nak cari mass of Neptune. Tekan calculator, you will get the final answer. Okay, boleh ke? Boleh, Miss. Okay, now Miss akan proceed terus ke objective because just now I skipped the objective question. You don't have to worry. Later Miss akan bagi apa yang Miss conteng ni dekat korang ya. Okay, let's do this. Two objects with masses M1 and M2 are respectively at a distance R apart. Okay, so you have M1 and M2. Okay, distance dia adalah R. Okay. Dan dia dah cakap ada, the magnitude of the gravitational force between them is F. Dan kita tahu kalau formula gravitational force adalah G M1 M2 over R squared. Okay, so this is the first equation lah sebab dia cakap F kan. Okay, jadi this will be your first equation. Okay, then lepas itu dia cakap apa? Then the masses are changed to 2m1 and 2m2. Okay, sekarang masses tu adalah 2m1 dan juga 2m2. And the distance dia dah bertukar jadi 4r.
Find the magnitude of the new gravitational force in terms of F. Jadi sebenarnya dia minta F baru untuk kes nombor 2 ni kes nombor 1. Berapa? Jadi apa yang awak nak buat? Tulis dulu gravitational force untuk ni punya formula. Kalau untuk ini, formula gravitational force kita tahu G M1 M2 darab dengan R squared. Sekarang dia punya mass dah jadi 2M1 2M2 dan distance dia adalah 4R squared. So jadi awak sebenarnya akan dapat F equals to 4/16 G M1 M2. Okay, what we're going to do, this is your second equation. Okay, this is your second equation. Okay, so Miss akan susun tak equation nombor 2 ini. Jadi FR squared equals to G M1 M2. Then what I'm going to do now is, dia minta apa Wait, what's wrong with my maths? Oh, bawah ni ada R squared. Terlupa. Okay, no. Cancel. Okay. Miss tak boleh padam lah. I don't know why. Tapi this one ignore Okay, so korang cuba tengok. Sekarang I nak compare equation 1 and equation 2. I'm going to compare it. So awak cuba tengok equation 1 awak ada G M1 M2 over R squared. And cuba tengok equation 2 you ada juga G M1 M2 over R squared. So you akan substitute 1 into 2. 1 into 2 sub. So bila you substitute, you akan dapat 4/16 darab dengan F. Sebab apa? Sebab Miss substitute 1 into 2. Nampak tak? F equals to GM1 M2 over R squared. And yang ini kan ada GM1 M2 over R squared. Jadi 4 divided by 16 berapa? 1 over 4. So jawapan dia adalah 1 over 4F, which is this one. Okay, boleh faham ke? Kids, ada apa-apa masalah untuk ni? Boleh ke? Boleh. Okay, Miss bincang question 3 first, okay? Miss bincang question nombor 3 dulu. So dia cakap, a rocket is launched at the surface of the earth. Okay, surface of the earth. So ini earth, kita akan ada surface of the earth. As the rocket move away from the earth. Contohnya roket tu sekarang dekat sini. Okay, mula-mula roket tu kat sini. Okay, kita tahu kalau dekat sini gravitational acceleration dia 9.81 meter per second squared. Tetapi Miss nak tanya, kalau dia dekat sini, dia punya gravitational acceleration akan meningkat atau menurun? Akan meningkat atau menurun, guys? Menurun. Menurun. Very good. Dia akan menurun. Jadi apa akan terjadi dekat weight dia? Okay, awak cakap menurun kan? So kalau menurun, Miss assume dia 7 meter per second squared. Kan kita tahu formula weight is equals to mass darab dengan G. And remember, AG, G benda yang sama. AG sama dengan G, G sama dengan AG. Both is still gravitational acceleration. No, acceleration. So sekarang contohnya kalau Miss substitute mass dia contohnya 2 darab dengan 9.81 dia akan dapat, ini kalau cara matematik tau, later I'll teach you through equation. So you akan dapat 19.62 Newton. Tetapi kalau weight dekat sini mass darab dengan G, you akan dapat 14 Newton. So as you can see, weight dia meningkat ke menurun? Menurun. Okay, menurun. Jadi jawapan dia decreases. Ataupun awak pakai je lah formula ni. Kita tahu AG equals to GM over R squared. So semakin awak punya distance meningkat, awak punya gravitational acceleration akan menurun. Dan kita tahu weight equals to mg. Kalau G awak turun, awak punya weight akan turun. So either way, either you're going to use mathematic way ataupun secara
theoretical way. No problem. Either way, ya. Okay, last one. Oh, nasib baik sempat bincang. Tapi lajulah. Okay, a satellite is orbiting around the Earth at an orbit with only 20% of the acceleration due to gravity at the surface of the Earth. Okay, soalan dia senang je. Ini Earth awak. So, this is your Earth and this is your satellite. So, kita tahu kalau dekat surface of the Earth, AG dia adalah 9.81 meter per second squared. Tetapi dekat sini, dekat mana satellite tu tengah orbit the Earth, dia cakap only 20% of the acceleration due to the gravity at the surface of the Earth. Only 20%. Sekarang ini perkataan keyword dia adalah only. Jadi perlu ke Miss ambil 100% tolak 20%? Tak. Tak perlu. Jadi dekat sini AG dia adalah 20% of 9.81. Okay, carilah. Cari AG equals to 20 over 100 darab 9.81. Awak akan dapat berapa? 1.962. Very good. 1.962 meter per second squared. Tetapi dia minta altitude of the satellite. Jadi dia minta apa? Height. And then remember kita masih ada radius of Earth. Tak apa, kita cari dulu R. Okay, kita cari dulu R. Kita tahu R equals to radius of Earth plus height. Jadi height adalah R tolak dengan radius of Earth. Cari dulu R. So nak cari R, Miss sambung kat sini. Ya Allah serabutnya. AG equals to GM over R squared. So AG kita dah tahu. Alamak, I don't know why I cannot erase it lah. 1.962 equals to 6.67 times 10 to the power of negative 11. And mass of Earth, awak boleh pilih lah awak nak pakai berapa. Macam Miss pakai 5.97 times 10 to the power of 24 divided by R squared. So awak akan dapat R awak 14.25 times 10 to the power of 6 meter. So lepas dah dapat R, tolak dengan radius of Earth untuk dapat H. So H equals to R tolak dengan radius of Earth. Dan R awak adalah 14.25 times 10 to the power of 6 tolak dengan 6.37 times 10 to the power of 6. So you will get your height is 7.88 times 10 to the power of 6 meter. Okay, tapi dekat sini jawapan dia macam lari sikit tau, but it's okay. Jawapan dia Miss akan pilih paling dekat lah B. Because Miss tak tahu sebenarnya dia guna berapa dia punya mass dan juga radius of Earth. Mass and radius of Earth. Okay guys, we are done with chapter 7. Do you have any question? No. No. Okay. 7 down, another 7 chapter to go. Okay, so kita dah habis 7 chapter. So kita ada lagi 7 chapter. So we have total of 14 chapters. Tapi handout Miss baru sampai mana? 8. 8. So actually korang dah tahu ke yang kita punya cuti di what we call that diorang lambatkan, tahu tak? Tahu. Okay, so actually my plan was just to finish chapter 8. Tapi disebabkan mereka dah lambatkan, Miss terpaksa ajar chapter 9. Dan chapter 9 handout tu dah ada. So is it okay untuk korang print dulu chapter 9? And for the rest of the chapter, Miss akan bagi waktu holiday untuk print. Boleh ke? Boleh. Okay, but if korang tak boleh print, if you cannot print that one, korang just ambil nota apa yang mampu. Boleh ke? Sebab chapter 9 banyak derivation. Nanti Miss upload sekarang. Okay? Okay everyone, that's all from me for today. But before you guys leave, Miss nak suruh isi ini. One moment. Okay, if you have any question, you can stay, okay? Alright. Bye-bye everyone. Assalamualaikum. Take care.
Thank you, Miss. Thank you, Welcome. Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank